وقيبتني بوغا New Concept English Practice and Progress. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to English with Susman Official Channel. Passage 54 waa sheekadii 54 ee buugga New Concept English Practice and Progress. ciwaankanaga cashirkan waa Sticky Fingers, faro dhigdhig ah. Sticky Fingers, faro dhigdhig ah. Sticky Fingers, faro dhigdhig ah. After breakfast quraacda ka bacdi, I sent the children waxaan caruurta u diray to schoolka, and then kadib I went to market waxaan aaday suuqa. It was still early, weli waxay ahayd aroor hore when I returned home markaan guriga usoo laabtay. The children caruurtu waa at school, waxa ay jireen iskuulka. My husband ninkayga was at work, waxa uu jiray shaqada. And the house gurigana was quiet, wuxuu ahaa mid xasiloon. So sida awgeed I decided waxaan go'aansaday to make inaan u samaysto some tatis, xoga tatsa for tea, shaah inaan u samaysto. In a short time, muddo yar gaaban ama waqti yar gudahiisa, I was busy waxaan ku mashquulay ama mashquul ku ah mixing inaan qaso butter, subag and flour iyo bur. And my hands gacmahayguna was soon covered, waxaa si dhaqsi leh u dahaaray with sticky pastry, cajiin dhegdheg leh. Sticky pastry. At exactly that moment, dhab ahaantii waqtiga saxda ah markay ahayd, at exactly that moment xilliga saxda ah, the telephone rang, telefoonkii waa soo dhacay. Nothing could have been more annoying. Ma ay jirin wax iga carab badnaa ama iga xanaaq badnaa markuu telefoonku soo dhacay. Wax iga xanaaq badnaa arintaas telefoonku soo dhacay ma aysan jirin. I picked up the receiver. Waxaan gacankii ku qabtay between inta u dhaxayso two sticky fingers, laba faroodo dhegdheg ah, and was dismayed. Waxaana ka niyad jabay, ka tiiraanyooday, waan tiiraanyooday calishaan. waan ka niyad jabay when I recognized it markii aan xaqiiqsaday ama ogaaday the voice codka of Miss Bates inay tahay. It took me waxay igu qaadatay 10 minutes, 10 daqiiqadood to persuade her inaan ka dhaadhiciyo to ring back later, inay dib iisoo wacdo ama goor dambe ee iisoo qaraacdo. At last ugu dambeyntii I hung up the receiver, waa insaaray gacankii. What a mess. maxaa wax isku dhahayacsan yihiin baas. There was waxa pastry cajiin on my fingers, farahayga, on the telephone, telefoonka, and on the doorknobs iyo qataarka albaabka. I had no sooner got back to the kitchen. Si dhaqsi leh uma aanan ugu laaban karin kushiinka than marka loo eego la barbardhigo the doorbell rang uu gambalaalkiina soo dhacay aananu ku laaban. Isla markaa aananu ku laabanin kushiinka, the doorbell rang, gambaleelka albaabka ayaa jalaylisii hadana. Loud enough, oo si cod dheeri oo qayl dheer ah, to wake the dead, kaasoo lagu didi karo dadkii dhintay ama lagu toosin karaa. To wake the dead, dadkii dhintay oo lagu toosin karo. To wake the dead, dead, to wake the dead. This time waqtigan it was waxa waa the postman, ninkii boostaaliha ahaa, and he wanted me, wuxuuna iga doonay ama iga rabay to sign inaan u saxiixo for a registered letter, warqad register ah. Comprehension and praises waa duruucda kooban iyo fahanka. Answer ka jawaab these questions, su'aalooyinkani not more than aan ka badnayn 75 words, 75 eray. Did the writer qoraagii return home from market, miyuu ka soo laabtay suuqa? Or not? Did the writer qoraagii return home, ma guriga ayuu usoo laabtay from market asoo suuqa ka yimid or not? What did she begin to make, maxay bilowday inay samayso? Did the telephone ring, telefoonkii miyaa soo dhacay soon afterwards, waxyar ka bacdi or not?
Waha fingers faraheedu very sticky ma waxayn kuwa aad dhegdheg u ah or not. How long did she spend imisa ayay ku bixisay talking to la hadalka Miss Beatties on the telephone kula hadlaysay intay ku qarash garaysay. Did she look at ma waxay fiirisay the mess waxyaabaha isku dhex yaacsan she had made ay samaysay or not. What was covered with pastry maxaa ku daharnaa cajiinkii. What was covered with pastry cajiinkii muxuu ku daharnaa. Who rang the doorbell yaa soo qaraacay gambaleelka ilinka ama albaabka. What did he want her to do muxuu ka doonayay iyada inay u samayso ama u qabato. Step up your speaking power. Step up your pronunciation. Passage 54. Sticky fingers. After breakfast, I sent the children to school, and then I went to market. It was still early when I returned home. The children were at school. My husband was at work, and the house was quiet. So I decided to make some tarts for tea. In a short time, I was busy mixing butter and flour. My hands were soon covered with sticky pastry. At exactly that moment, the telephone rang. Nothing could have been more annoying. I picked up the receiver between two sticky fingers and was dismayed when I recognized the voice of Miss Bates. It took me 10 minutes to persuade her to ring back later. At last, I hung up the receiver with a mess. There was pastry on my fingers, on the telephone, and on the doorknobs. I no sooner got back to the kitchen than the doorbell rang, loud enough to wake the dead. This time, it was the postman, and he wanted me to sign for a registered letter. Comprehension and praises. Answer these questions in not more than 75 words. Did the writer return home from market or not? What did she begin to make? Did the telephone ring soon afterwards or not? Were her fingers very sticky or not? How long did she spend talking to Miss Bates on the telephone? Did she look at the mess she had made or not? What was covered with pastry? Who rang the doorbell? What did he want her to do? Thanks. ألف لخر نبي ألف لوس نبي ألف لا قذي